HT நேயர்களுக்கு என் அன்பான வணக்கங்கள். Urban Home Renovations and Urban Building Better Homes வழங்கும் சங்கம் நிகழ்ச்சியில் உங்கள் எல்லாரையும் மீண்டும் சந்திக்கிறதுல மிகவும் மகிழ்ச்சி. இன்றைக்கி நாங்கள் 3 ஸ்பெஷல் கலைஞர்களை நாங்கள் சந்திக்க போகிறோம். அதில் ஒரு ஆளை நீங்கள் பலமுறை இந்த நிகழ்ச்சியிலே நீங்கள் பார்த்துருக்குறீங்க. ஸோ மற்ற 2 பேரும் எங்களுக்கு இந்த நிகழ்ச்சியில் புதிய முகங்கள், பட் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக புதிய முகங்களாக இருக்க மாட்டினோம். ஸோ அவர்கள் யார், என்னத்துக்காக இன்றைக்கு எங்களோட இந்த நிகழ்ச்சியில் இணைஞ்சிருக்கிறோம் என்றதை பற்றி நாங்கள் பார்க்கலாம். வணக்கம் Dilani, and then we have Mr. Senthil Kumaran, and we have our lovely friend Pravin Mani. வணக்கம், எப்படி இருக்கிறீங்க? நல்லா இருக்கிறோம். ஸோ நாங்கள் இப்போ முக்கியமான ஒரு விஷயத்தை பற்றி பேச போகிறோம். பட் அதை பற்றி பேசுகிறதுக்கு முன்னாடி உங்களை பற்றி நாங்கள் சில விஷயங்களை தெரிஞ்சு கொள்ளலாம்னு நான் நினைக்கிறேன். நீங்கள் இப்போ முன்னர் நிறைய நிகழ்ச்சிகள் செய்திருக்கிறீங்க. ஸோ நீங்கள் ஒரு பாடகர் கூட. ஸோ இந்த இப்படியான நிகழ்ச்சிகள் செய்யணும் என்ற ஆர்வம் உங்களுக்கு எப்படி வந்துச்சு? என்னுடைய அம்மா ஒரு பிராமண குடும்பத்தை சேர்ந்தவங்க. அப்போ எங்களோட கல்யாண வீடுகள் அப்படியான இதுகள்லாம் இந்த மாமாலேருந்து எல்லாரும் இந்த பாட்டு பாடுறன்றது ஆல்மோஸ்ட் எங்களோட எல்லாருக்குமே கிட்டத்தட்ட ஒரு ஹாபி மாதிரி. அப்போ ஈவன் கெட் டுகெதரில் ஒன்றா சேர்ந்து தான் பாட்டு பாடுவாங்க. அப்போ அப்படி பாடி எனக்கு அந்த பாடுறதுல இன்ட்ரெஸ்ட். ஸோ பாத்ரூம் சிங்கராக தான் நான் ஸ்டார்ட் பண்ணேன். அப்புறம் மிருதங்கம் நான் முறைப்படி பயின்றினான் 4 years. அதுக்கு பிறகு அதில் ஒரு இது. பிறகு கனடா ஏஆர் ரஹ்மான் மிஸ்டர் ஏஆர் ரஹ்மான் நிகழ்ச்சி ஒன்றுக்கு ஸ்கைடோம் முதல் நிகழ்ச்சிக்கு போன போது அதை பார்த்த பிறகு இந்த மாதிரி தான் ஒரு ஷோ ஒன்று செய்யணும்ன்ற ஒரு ஆசைப்பட்டேன் நான். அதுதான் என்னுடைய அந்த முதல் ஒரு ஐ திங்க் தட்ஸ் அன் இன்ஸ்பிரேஷன். தட் பர்டிகுலர் ஷோ வாஸ் அன் இன்ஸ்பிரேஷன். சரி, அப்போ சின்ன வயசுலேருந்து உங்களுக்கு இசை மேலே நிறைய ஆர்வம் இருந்திருக்குது. ஸோ கனடாவுக்கு வந்த பிறகு நீங்கள் அந்த நிகழ்ச்சியை பார்த்த பிறகு யோசிச்சிங்க, ஓகே இப்படி அங்கேருந்து செய்கிறாங்க, நான் செஞ்சால் என்ன என்ற ஒரு சவாலாக நீங்கள் நிறைய நிகழ்ச்சிகள் அப்படி செய்திருக்கிறீங்க. ஸோ இப்போ நாங்கள் எங்களுடைய நேயர்களுக்கே சொல்லலாம், மின்னல் என்ற ஒரு நிகழ்ச்சி நடக்க இருக்குது. எதிர்வரும் சனிக்கிழமை 26ஆம் தேதி நடக்க இருக்குது. ஸோ அதை பற்றி நாங்கள் பேசுகிறதுக்கு தான் இங்கே கூடியிருக்கிறோம். ஸோ யார் யார் இந்த நிகழ்ச்சியில் பங்கு பெற போகிறாங்க, இந்த நிகழ்ச்சி எப்படி நடக்க போகுது, எங்கே நடக்க போகுது, அதெல்லாம் பற்றி நாங்கள் இன்றைக்கி பேச போகிறோம். பட் அதுக்கு முன்னாடி மின்னல் என்ற அந்த பேர்லேயே நீங்கள் நிறைய நிகழ்ச்சிகள் செய்திருக்கிறீங்க. ஸோ ஒரு கொஞ்ச காலம் நீங்கள் செய்யாமல் இப்போ திருப்பி அந்த நிகழ்ச்சியை கொண்டு வந்திருக்கிறீங்க. ஸோ வாட் இன்ஸ்பயர்ட் டு கெட் பேக்? நான் 2003 ஸ்டார்ட் பண்ணி 4, 5, 6, 7 அண்டு தொடர்ச்சியாக நிகழ்ச்சிகள் செய்து பிறகு 2004 சுனாமிக்கு பிறகு நிவாரணம் என்ற ஒரு புறம்பான ஒரு நிகழ்ச்சிகளை செய்து கொண்டு இருந்தேன். நாட்டு மக்களுக்காக காசு அனுப்புறதுக்காக. முள்ளிவாய்க்காலுக்கு பிறகு அதுவும் குறிப்பிட்ட 2007 ஒரு பெரிய ஒரு வீட்டு திட்டத்துக்காக நான் அப்போ கிட்டத்தட்ட ஆல்மோஸ்ட் $500,000 மேலே சேர்த்து இந்த புனர்வாழ்வு கழகம் மூலமாக அங்கே ஒரு இதுக்கு அனுப்பினது. கடைசியாக அது வீடு கட்ட முடியாமல் சாப்பாட்டுக்கு பயன்படுத்தினவே. அந்த முள்ளிவாய்க்கால் இதுக்கு பிறகு எனக்கு கொஞ்சம் அப்செட்டாக போயிட்டுது. அப்போ டோட்டலாக நான் அந்த இதிலேருந்து கொஞ்சம் மக்களோட இதால் அப்படி டோட்டலாக விட்டுட்டேன் கொஞ்ச நாள். அப்புறம் நான் இந்த கரியரில் நான் ஒரு மார்க்கெட்டிங் கன்சல்டண்ட்டாக வேலை செய்கிறேன். அந்த கரியரில் நான் கூட ஃபோக்கஸ் பண்ணி அதில் நான் இப்போ கனடா முழுக்க நான் போகிறத இப்போ டைம் இல்லாமல் இருக்கிறேன் எனக்கு. ஆனால் எனக்குள்ள ஒரு உந்துதல். இட்ஸ் ஆல்வேஸ் லைக் எனி டைம் when I go I'm always thinking like God, why am I doing this? I should really do one show per year. நான் திருப்பி வரணும்னு அது நெடுக உந்துதல். அப்புறம் பிரவீன் மணியை மார்ச்சில் மீட் பண்ணேன் நான். அதுக்கு பிறகு சரி ஒரு ஆல்பம் ஒன்று செய்யலாம்ன்ற, மியூசிக் வீடியோ செய்யலாம்ன்ற 2 பேரும் கதைச்சு. அப்புறம் இவருடைய திறமையை பார்த்து ஓகே எனக்கு இந்த மாதிரி ஒரு மியூசிக்கில் ஒரு புறம்பா ஒரு ஆல்பம் செய்தால் அப்படின்ற ஒரு இதில் அதில் தொடங்கி அப்படி அதில் ஒரு மியூசிக் வீடியோவும் நாங்கள் செய்துட்டோம். அதை பிரகாரிக்கிறோம். அப்புறம் மின்னல் ஒன்று செய்யணும் திருப்பி என்ற ஒரு இதில் தான் இந்த நிலைக்கு வந்திருக்கிறோம் இப்போ. ஸோ இதுதான் காரணம். சரி, இப்போ நாங்கள் பிரவீன் கிண நேரமாக இருக்கிறார். அவர் கதைக்க விரும்ப மாட்டார். பட் அப்படி நாங்கள் கதைக்க வைக்கணும். ஆனால் அவர்கிட்ட நாங்கள் கதைக்கிறதுக்கு முன்னாடி பிரவீன் என்ற ரோல் என்னவாக இருக்க போகுது இந்த நிகழ்ச்சியில்? கண்டிப்பாக மியூசிக் சம்மந்தமாக தான் இருக்க போகுது. ஸோ நீங்கள் தான் அதை கொஞ்சம் விரிவாக சொல்லலாம்னு நினைக்கிறேன் பிரவீனோட நாங்கள் பேசுகிறதுக்கு முன்னாடி. நிச்சயம். பிரவீன் நான் எப்படி பார்க்குறேன்டா, நான் அந்த மியூசிக் வீடியோ செய்யும்போது அந்த கிட்டார் ஒரு நான் இவர் ஆவரேஜாக யோசித்தேன். ஓகே, இவர் ஏஆர் ரஹ்மான்
அவரோட சேர்ந்து அவர்கிட்ட அசிஸ்டண்ட்டாக இருக்கிறார், கொஞ்சம் சில மியூசிக் இதெல்லாம் செய்கிறாருன்ட்டு எனக்கு தெரியும். இவர் திறமையை எப்படி நான் பார்க்கக்கூடியமா இருந்ததுண்டா, இவர் வந்து ஒரு வெள்ளக்கார கிட்டாரிஸ்ட்டை இந்த மியூசிக் வீடியோவுக்கு இவர் எடுத்தார். திடீரென எங்களுக்கு அந்த ஒரு டைமுக்குள்ளே அந்த இது தேவைப்பட்டது. அவரை கூப்பிட்டு வாசிக்கும்போது நான் அதில் இருந்தேன். நான் அப்போ அதில் பார்த்தபோது அவர் எப்படி அவன்கிட்ட இருந்து அதை எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணாருன்றதை பார்த்தேன் நான். ஸோ ஐ செட், that's awesome. So I want to work with this guy. அந்த ஒரு இது வந்தது. ஸோ இந்த நிகழ்ச்சியில் பிரவீனை உள்வாங்கினால் அவரும் எல்லார்ட்டையும் இருந்து பெஸ்ட்டை எடுப்பார். எக்ஸாக்ட்லி, யூ காட் இட், தட்ஸ் இட். ஸோ இனி வந்து சரியான தருணம் பிரவீனோட பேசுறதுக்கு. ஸோ Pravin, first of all, hi. After a while, you're back here. Good to be back. Definitely. At TET, yes, totally. Sari, before we speak about his music video and stuff, because that's obviously something you always kept doing anyways. இந்த நிகழ்ச்சியில் வந்து உங்களுடைய பங்கு என்னவா இருக்க போகுதுன்னு நாங்கள் இப்போ தெரிஞ்சுக்கணும். Obviously, I know because I work with you for a while, so you always try to get the best out of people. So you are very well known for that. So இந்த நிகழ்ச்சியில் நீங்கள் என்ன மாதிரியான கலைஞர்களை உள்வாங்குறீங்க? Like you have obviously a lot of talents from Toronto here, so who's going to be joining the show? Well, what I figured was first I think I'm actually I think I want to encourage a lot of Canadian talent, and I felt one of the best ways to encourage them is to mix and match them and expose them to other artists. So I didn't want to do a show where I wanted to bring a complete band from India, but I'm bringing a part of a band from India, and I'm taking the other half of the band from Canada. So they will interact with each other and they will raise their standards. I mean, the whole thing is the experience of playing with other musicians is automatically going to inspire them. It's going to raise their standards, and they'll be like, okay, this is what we need to do. Similarly, with singers, we are actively, I did speak to Senthil about encouraging a lot of newer talent, Canadian talent, and so we have brought in a variety of singers, which I think Senthil will talk about, and it was we thought a lot about it, of what kind of singers we need and why we have to use these singers. So we have singers who've never probably stepped on a stage before, or I mean, they have very rarely, or we have singers with lots of experience and who've sung film songs as well. And again, I think the difference in arkuna ஒத்தருக்குள்ள அவங்க வந்து கற்றுப்பாங்க, அவ்வளோதான். They learn from each other and from experiences. Okay. But overall also, I think show பொறுத்தவரைக்கும் I think I want to make the best presentation. He showed me his MINNAL 2004, which he did at Hershey Center. I was very impressed. And the way he presents things visually and grandly, and what he did in 2004 was spectacular. And I felt that we have to make this show, a 2015 spectacular event. So I'm hoping, and I know actually, that this is going to be really good because I've got the perfect combination of artists and musicians together. Okay, so before we find out who those artists are, by name obviously, so I am very excited to know who that is, and obviously our viewers will be too. Sure. But before we find out, probably from Dilani, because I kind of forced her to be quiet. So you have to give me like few moments, because we go for a little break and then I make you talk. Because you have a special role in the show, Ilya. I do. Good. So Dilani இந்த ஷோவில் என்ன செய்ய போகிறான்னு நீங்கள் கண்டுபிடிக்கணுமா இருந்தால் ஒரு கொஞ்ச நேரம் கொஞ்சம் கமர்ஷியல்ஸை வடிவாக பாருங்கள். நாங்கள் வடிவாக எல்லாம் ப்ரொடியூஸ் பண்ணியிருக்கிறோம். ஸோ அதுக்கு பிறகு Welcome back to Urban Home Renovations and Urban Building Better Homes வழங்கும் சங்கமம். சரி, இப்போ எல்லாருக்கும் ஒரு ஹிண்ட் கொடுத்தேன். இப்போ டிலானி என்ன செய்ய போகிறான்னு ஆக்சுவலி நான் ஒன்றுமே கொடுக்கல. அதனுடைய எப்போ நாங்கள் நேரடியாக அவர்கிட்டே கேட்கலாம். ஏன்னா உங்களை வந்து கூடுதலாக ஒரு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டோட பார்த்துருப்பினம், இல்லாட்டிக்கு வேறு நிகழ்ச்சியை ஹோஸ்ட் பண்ணி பார்த்துருப்பினம். ஸோ இந்த நிகழ்ச்சியில் நீங்கள் என்ன செய்ய போகிறீங்க? What do you think, Steve? Well, Pravin is here, so I would assume you're going to
have your favorite instrument there at the show, probably. Oh gosh, Pravin asked if he could auto-tune my weena. I said no, thank you. Nobody needs to hear that. No, I'll be doing I'll be doing what I do best, which is talk. I'm going to be the MC for MINNAL 2015. I'm very excited to do that, and I have Senthil and Pravin to thank for entrusting me with talking everyone's ears off that night. But it's going to be an amazing night. As we've discussed, it's not going to be me just coming out and listing who you're hearing from next or what song it is. It's really going to be more about guiding you through an immersive experience. We want it to be engaging. We want it to be fun. I promise I won't sing. I'll just get the crowd involved. Maybe I'll bring my running shoes and maybe I'll, dance along. It depends. But it'll definitely be a really fun thing that I'm really looking forward to. And I'm really, really looking forward to how audiences engage with us on stage. சரி, இப்போ நிறைய பேர் நீங்கள் சிலவில் யோசிச்சிருப்பீங்க, ஓகே இவன் வந்து கண்டிப்பாக உங்களுக்காக ஒரு பியூட்டிஃபுல்லாக ஒரு வீணை இசை மீட்ட போகிறாண்டு. ஸோ ஐம் வெரி சாரி ஐ ஹேவ் டு டிசப்பாயிண்ட் யூ, பட் ஐ கேன் அஷ்யூர் யூ கைஸ் ஷி வில் டூ அதாவது கிக் ஷோ. She will be an awesome host, and she will be very entertaining because I have seen her doing that, and it will be very, very awesome. I can assure you guys that. So அவருடைய அந்த பியூட்டிஃபுல்லான வீணைசையை நீங்கள் கேட்கணுமெண்டா நீங்கள் ஒன்றில் சோஷியல் மீடியாவில் தேடி பாருங்க, இல்லாட்டிக்கு வேற ஒரு நிகழ்ச்சியை நீங்கள் அதுக்காக பார்க்கணும். ஸோ Senthil's next show. சரி. So what do you feel? I mean, you have hosted different shows. ஸோ நீங்கள் வெவ்வேறு விதமான ஷோஸ் பார்த்துருக்குறீங்க. ஸோ அப்படி பார்க்கல இந்த ஷோ அப்படி டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்க போகுது. Like obviously you already know how it's going to be. Yeah. I'm really excited for this show in particular because I know about the musical masterminds that are behind it, and I'm really excited to be hosting a show that's a combination of artists from all over, from India, from Toronto, all over the GTA. But what I know and what I luckily have in the behind the scenes role is knowing that the night is not going to just be, a favorite hit there, a favorite hit there. It's going to be a journey. We've talked about the theme for the show is really, it's about flowing through maybe eras, through decades, through genres. Definitely covering a little bit for everybody. You've got your nostalgia period where we're going to take it back, and I think we're going to look at music from before the 90s, so well before I was born. And then we're going to bring it in, of course, with all your recent hits, everything that everyone loves these days. But there's also a lot of really unique elements. I don't want to give away too much. We want people to be surprised on September 26th. But I'm really looking forward to something we have along the lines of an all-female rocking ensemble. And it's just elements like that, which I don't think that a lot of GTA audiences have seen in recent concerts over the year, that we're kind of all going to pack into one show and make sure that you don't even sit still in your seat for hours. Awesome. That sounds already very exciting. சரி, இப்போ ஸ்டீவ் என்னடாப்பா நிகழ்ச்சி தொடங்கிலேருந்து இப்படி மின்னல் ஷோ ஒன்று நடக்க போகுதுன்னு சொல்லிக்கொண்டே இருக்கிறான் படியன். ஆனால் எங்கே நடக்க போகுது, எப்போ நடக்க போகுது ஒன்றுமே சொல்கிறான் இல்லையேன்னு நீங்கள் யோசிக்கலாம். அதுக்கு ஒரு காரணம் இருக்குது. என்ன, நான் அது தொடக்கத்திலே சொன்னேன்டா, நீங்கள் வந்து சரி நிகழ்ச்சி வந்து ஓகே 26ஆம் தேதி நடக்க போகுதுன்னு சொல்லிட்டார், அங்கேயும் நடக்க போகுதுன்னு சொல்லிட்டார். ஆனால் இனி மிச்ச நிகழ்ச்சியை பார்க்க தேவையில்லைன்னு நீங்கள் நினச்சிட்டு போவீங்கன்னு. இப்போ இந்த நான் அந்த கஷ்டப்பாட்டிலேருந்து இவ்வளோ நேரம் அலட்டி கொண்டு இருக்கிறேன். அப்போ எனக்கு வந்து அது கூடாதாரி நீங்கள் விட்டு எழும்பினா. ஆனபடியாக நான் இப்போ சொல்ல மாட்டேன் இங்கே நடக்க போகுதுன்னு. இந்த நிகழ்ச்சி எப்படி நடக்க போகுது, எப்படி ஒரு பிரம்மாண்டமான முறையில் இது நடக்க போகுதுன்னு உங்களுக்கு ஒரு எக்ஸைட்மெண்ட்டை தந்துட்டு தான் நான் உங்களுக்கு இங்கே நடக்க போகுதுன்னு சொல்ல போகிறேன். ஸோ யா, யூ கேன்ட் go away right now. சரி, செந்தில் குமரன் அவர்களே, உங்கள்கிட்ட தான் அடுத்த கேள்வி. இப்போ நீங்கள் இந்த மின்னல் ஷோ நிறைய வாட்டி செய்திருக்கிறீங்க முன்னாடி. ஸோ நீங்கள் அதில் கண்டிப்பாக பெரிய பெரிய ஆர்டிஸ்ட் எல்லாம் கூப்பிட்டுருப்பீங்க. ஸோ இப்போ பிரவீன் ஏற்கனவே பேர் ஒன்றும் சொல்லாமல் இந்தியாவில் இருந்தும் ஆர்டிஸ்ட் வர்றினம், டொரண்டோ ஆர்டிஸ்ட்டும் அதில் இருக்கினம், வேறு இடங்களில் இருந்தும் ஆர்டிஸ்ட் வர கூடும் என்னும் சொல்லியிருக்கிறார். ஸோ ஆப்வியஸ்லி நீங்கள் தான் எங்களுக்கு சொல்லணும் அந்தந்த ஆர்டிஸ்ட் யாருண்டு. அதனால் தான் நான் இன்னும் நாங்கள் எக்ஸைட்மெண்ட்டை கொண்டு வரலாம். நீங்கள் இதுக்கு முன்னாடி யார் யாரை கொண்டு வந்திருக்கிறீங்கன்றதை பற்றி முதல் சொல்லுங்கள். முதல்ல in the past I brought Tippu Arani twice, Unni Krishnan, Unni Menon, Sujata, Srinivas came twice I believe,
அண்ட் லக்ஷ்மண் ஸ்ருதி பேண்டை கம்ப்ளீட்டாக 3 தடவை கொண்டு வந்தேன் நான். வாவ். மற்றது ரஞ்சித், சுசித்ரா, அப்படி யூனோ மிக்சர் ஆஃப் டிஃப்ரெண்ட் பீப்புள். சரி, இப்போ பிரவீனும் வந்து பேர் ஒன்றும் சொல்லாமல் டிஃப்ரெண்ட்டாக அப்படி இருக்க போதுன்றது மட்டும் சொல்லியிருக்கிறார். அதாவது எல்லா இன்வால்வ்டாக இருக்கிற எல்லா ஆர்டிஸ்ட்டுக்கும் ஒரு லேர்னிங் எக்ஸ்பீரியன்ஸாக இருக்கும் என்று சொல்லியிருக்கிறார். டிலானி வந்து அந்த சொல்கிறதுக்கு அவள் இன்னும் எக்ஸைட்டட் ஆகிட்டா. ஸோ ஷீ இஸ் மோர் எக்ஸைட்டட் தென் எக்ஸ்பிளைனிங் வாட்ஸ் ஹேப்பனிங். ஸோ அதிலே தெரியுது இந்த ஷோ வந்து டிஃப்ரெண்ட்டாக கண்டிப்பாக நடக்க போகுதுண்டு. ஐ மீன் வி ஹாவ் த மாஸ்டர் மைண்ட் பிரவீன் இன்வால்வ்ட் இன் திஸ் ஷோ. ஸோ டெஃபினெட்லி த மியூசிக் சைட் ஆஃப் இட் வில் பி bombastic. That there's no doubt about 150%. that. But it would be awesome if you can kind of tell us who's going to be part of this. Definitely, yeah. So 2015 show, Jessica Jutes. I'm sure we all know Jessica Jutes. I don't think we need any introduction. Exactly. So she'll be there, and there is a superb entertaining singer. She lives in USA, but she sang some film songs in Chennai. Her name is Suvi Suresh. Amazing entertainer. She will come. She will jam the show. She will be in every part of the auditorium. So one thing that when I do shows, I always want people to be entertained, right? And I'm sure that's the first conversation we had, right? Do you remember even Vijay Adiraj emceed the show, I think 3 times, MINNAL. And every time when he came in, like, I tell him, Vijay, you have to entertain the crowd. He said, no problem. And he'll be in every corner dancing with the people, So that's basically what, I always look for talents like that. So Suvi will be doing that. Awesome. Along with singing. And then we have Hari Bhaskar. He's amazing. And then we have Guru Prasad. We have Arjun Thomas. We have Shagana Vishwanathan. We have Uma Suresh, Anojana Shibodhan. And of course, Pravin Mani is going to rap too. Obviously, that's what we always expect, right? Exactly. And Ram Agarthi from Montreal. Wow, he'll be awesome. here. Yeah, he's a good rapper. He's going to choreograph. And Vaishali as well, amazing singer, very good. Most of these people, you wouldn't have, or the viewers wouldn't have really seen them all the time, except for a few. And that's the thing, because I want to bring in new faces. I want to just, give an awesome show, and that's my, that's my goal. And you will be definitely singing too. Definitely, yes. So you can't forget yourself, right? Of course. So he's not only organizing, he's going to be singing too. Yes. சரி, இப்போ நீங்கள் பாடுற எல்லாரையும் சொல்லிட்டீங்க. இப்போ பேண்டில் யார் யார் வாசிக்க போகிறோம்ன்றதை பற்றி நாங்கள் பிரவீன்கிட்ட கேட்போம். That's his section. Exactly. So the band actually it's going to be a mixture. It's going to be a potpourri of India and Canada. It's a fusion. I felt I wanted to bring some strong elements from India who will help the local musicians also, inspire them and bring up standards to much higher levels. So at this point from India we have Vijay Joseph, who's coming on guitar, who plays with Karthik mostly, and then we have Money bass, Money on bass, who basically runs the Super Singer band. Then we have Vikram on percussion, who again plays with the Super Singer band, and he's traveled with Karthik also. Other than that, we have Shibodhan on keyboards from here. We have Rajni on keyboards from here. Then we have Niroshan, Pradeepan, and Kirtanan on all the percussions, who will probably learn a lot from Vikram. Then we have a flautist. We just actually discovered. There are a few few other people. We're still, adding to the adding to the equation and mixing and matching. But and of course we have Hansel on guitar as well. So it's going to be interesting, and we are still experimenting with the songs and the music. So it's going to be pretty interesting, I think. And we have also, we have Hari on piano is going to be playing grand piano, and we are looking at having a string section from Toronto, an ensemble which is going to have its first experience with now that is going to be Indian an music. experience So for sure. yes, for sure, it's going to be exciting. I think it's going to be very different.
Okay. Okay. So I have definitely few more questions. All of you obviously. உங்களை மட்டும் நான் மாட்டி விட மாட்டேன். பயப்படாதீங்க. Thank you. பட் நீங்க கொஞ்சம் ரிலாக்ஸ் ஆகிறதுக்கு நாங்க ஒரு சின்ன பிரேக் போலாமா பிரவீன்? Please, thank you. சொல்லுங்க நேயர்களுக்கு. Can we go on a small break? Definitely. சின்ன பிரேக். மீண்டும் சந்திப்போம். இப்ப சரிங்க. Welcome back to Urban Home Renovations and Urban Building Better Homes வழங்கும் சங்கமம். சரி, எக்ஸைட்டிங் நியூஸ்ன்னு நான் சொல்லிக்கொண்டே இருக்கிறேன். ஸோ மின்னல் ஷோ மிக பிரம்மாண்டமான முறையில் மீண்டும் 2015 நடக்க இருக்குது. ஸோ ஃபைனலி ஐ திங்க் இட்ஸ் டைம் டு டெல் தம் when it's going to happen. Or actually where. வென்னு நான் இப்போ நான் சொல்லிட்டேன். 26 நடக்க இருக்குது. ஸோ யூ கேஸ் பி ரெடி டு பை த டிக்கெட்ஸ். அதுவும் எங்கே கிடைக்குமென்னு நாங்கள் கண்டிப்பாக சொல்லுவோம். ஸோ ஃப்ரீ ஷோ கிடையாதா? சரி. So we're really hoping that we get to see all of you on Saturday, September 26th at 6:30 p.m. at the Living Arts Center, beautiful theater in Mississauga, very close to Square One. Free parking, easily accessible. Absolutely no excuse for you guys not to be there for this amazing show. ஃப்ரீ பார்க்கிங்னு தான் சொன்னவா? Free parking. Not பார்க்கிங்க்கு தான் அது பொருந்தும். டிக்கெட் வந்து எங்க வாங்கலாம்னு தான் அடுத்ததா கேட்கலாம். Just a little bit more than free, that's it. So where can we get the tickets for the show? Yeah, actually you can buy through online, Living Arts Center, and then you just go Senthil Kumaran's MINNAL. It'll just pull up. Or 26 you can search by date. Or you can buy from in Brampton, Columbia Video, in Mississauga, Calgary Video, and also in Scarborough, Kumar Video. Okay, These are awesome. 3 places. So ticket price-களை நாங்க ரிவீல் பண்ணலாமா? இல்ல VIP tickets, VVIP tickets இருக்குன்னு தானே? Yeah, 20, 30, and 50 and 100. Okay. சரி, இப்போ நீங்கள் யோசிச்சிருக்கலாம் என்ன ஸ்டீவ் எப்பையும் கேலி பண்ணி கொண்டு இருக்குது ஃப்ரீ ஷோ கிடையாதுன்னு சொன்னேன். நான் இப்போ உங்களுக்கு விளங்கப்படுத்துகிறேன் அது ஏன் நான் அப்படி சொன்னேன் நான். ஸோ இப்போ செந்தில் குமரன் வந்து எங்களுக்கு இப்போ விளங்கப்படுத்தினவர் 2004 தான் யாரெல்லாம் இந்த நிகழ்ச்சிக்கு கூப்பிட்டுருக்கிறார். அதில் லக்ஷ்மண் ஸ்ருதி என்டையர் பேண்டையும் கூப்பிட்டு எல்லாம் நிகழ்ச்சி செய்திருக்கிறார். But this one is going to be very different, and that's why I am proud to say this is not a free show. And I tell you guys right now why. Because இதில் வந்து மெயினாக நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா எல்லாம் எங்களுடைய டொரண்டோ கலைஞர்கள் தான் முக்கவாசியுமே இதில் பங்கு பெறுறீங்க. அதில் ஜஸ்ட் அதை இன்னும் டைட் ஆக்கணுன்றதுக்காக மட்டும் பிரவீன் ஒரு ஐடியா போட்டு குறிப்பிட்ட மியூசிஷியன்ஸை வந்து இந்தியாவிலேருந்து கூப்பிட்டுருக்கிறார். அண்ட் அதே நேரம் ஹாவ் அ ஆசம் என்டர்டெய்னர். வி ஹாவ் சுவி சுரேஷ் ஷீஸ் இன் த US currently. ஸோ அவன் வந்து இந்த நிகழ்ச்சியில் சேர்ந்து கொண்டால் அதுவும் ஒரு எக்ஸ்ட்ரா அசட்டாக இருக்குன்றதுக்காக தான் இவ்வளோ பேரையும் வந்து எக்ஸ்ட்ராவாக கூப்பிடுறேன். ஸோ mainly it's going to be Toronto artists, and we unfortunately have a mindset not to respect our own much. So this will definitely change it. And Pravin Mani உங்களுக்கு எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சிருக்கும். He is a very awesome composer who works very closely with our genius A.R. Rahman sir. So அப்படிப்பட்ட ஒரு கலைஞர் இங்கே இருக்கக்கூடிய கலைஞர்களை மதித்து அவையோட பொட்டென்ஷியலை தெரிஞ்சு கொண்டு இப்படி ஒரு நிகழ்ச்சியை செய்யணும் என்று முன் வந்திருக்கிறார். ஸோ அதுக்கு வந்து பிரவீன் மணிக்கு முதல்ல நன்றிகள். அண்ட் அதே நேரம் செந்தில் குமார் உங்களுக்கும் நாங்கள் கண்டிப்பாக இதில் நன்றி சொல்லணும். ஏன்னா நீங்கள் இதுவரைக்கும் பெரிய நிகழ்ச்சியில் செஞ்சுருக்கிறீங்க. அதில் கூடுதலாக நீங்கள் கூட வெயிட்டை மெயின் ஸ்ட்ரீம் ஆர்டிஸ்ட் அதாவது பிக் ஆர்டிஸ்ட்டுக்கு தான் நீங்கள் போட்டிருக்கிறீங்க. இந்த முறை வித்தியாசமாக ஒரு பிரேக் எடுத்தபடியாக வித்தியாசமாக நீங்கள் திங்க் பண்ணியிருக்கிறீங்க நான் சொல்லலாம். நீங்கள் பிள்ளைய எடுத்து கொள்ளாதுங்கோ. நீங்கள் கூட எங்களுடைய கலைஞர்களை இதில் நாங்கள் வெளிக்கொண்டாரணும் என்ற நோக்கத்தோடு இந்த நிகழ்ச்சியை இந்த முறை மாற்றி அமைச்சிருக்கிறீங்க. ஸோ ஹேட்ஸ் ஆஃப் ஃபார் தேட். And I'm very happy, and that's why I said for fun. It's not a free show, but it's not for fun. I'm very happy. We have to definitely encourage our own artists. And this is the best opportunity for you guys to do that, to join the MINNAL show on September 26th, Saturday. Free parking, obviously. But ஒரு எங்களுடைய ஆர்டிஸ்ட்டுக்காகவே நாங்கள் அட்லீஸ்ட் ஒரு $20 ஆகுது செலவழிக்க இல்லாதா? We should. And now the next topic I want to talk to Mr. Senthil Kumaran is independent music. And அவரும் வந்து இப்போ ஒரு மியூசிக் வீடியோவில் ஒர்க் பண்ணியிருக்கிறார். ஸோ அதே நேரம் இண்டிபெண்ட் ஆர்டிஸ்ட் என்று பார்க்கல டொரண்டோவில் முன்னணி கலைஞர் என்று சொல்லலாம் ராமகராதி அவரையும் இந்த நிகழ்ச்சியில் உள்வாங்கியிருக்கிறார். ஸோ ஹீ இஸ் ஆல்வேஸ் பெர்ஃபார்மிங் ஹிஸ் ஓன் சாங்ஸ். ஸோ தட்ஸ் வை ஐம் பிரிங்கிங் அப் த டாபிக் இண்டிபெண்டன்ட் மியூசிக். ஸோ இப்போ உங்களுடைய மியூசிக் வீடியோ பற்றி பேசுகிறதுக்கான சரியான தருணம்னு நான் நினைக்கிறேன். நிச்சயம். See, when I met Pravin, I also learned, definitely a lot from him. One thing is, it's great to hear and listen to the cinema music,
which pretty much is composed by somebody else, and then we are singing. That's great. So how about all the local talent here? Slowly, I mean, we have to set a stage for ourselves, right? And the way how we have to do is YouTube is the future in the sense. So why don't we create albums, right, for every generation, and then just populate it, and then slowly, let's get the message across. Positivity, about happiness, about things which are really important for everyone on a everyday basis. So அந்த ஒரு குறிக்கோளின் மூலமாக வந்தது சந்தோஷம் என்ற ஒரு முதல் பாடு. நானும் இவரும் we said we want to do something about சந்தோஷம், right? And he goes, you sure? Yeah. I said I want to do something about generally an album called feelings. So feelings, ஒரு மனிதன் ஒவ்வொருத்தருக்கும் we have feelings. சந்தோஷம், துக்கம், சொல்லிக்கொண்டே போகலாம். அப்படியான ஒரு இதை ஏன் செய்யலான்னு முதல் வந்து சந்தோஷம். அப்போ அதன் மூலமாக நாங்கள் மக்களுக்கோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா மெஜாரிட்டி ஆஃப் த பீப்புள், இஃப் யூ ரியலி move with people on a daily basis in your office, workplace, coffee shop, anywhere, a lot of people complain about everything about life. Personally, I really think to be born as a human with legs, hands, mouth, ears, and everything functioning, that's awesome by itself. And to have a great life and to be in Canada, and it's awesome. So we have to take the best out of everything, and that's the whole thing about Sandosham. Just go and have fun. Just go crazy, and that's what Sandosham is all about. Am I right, Pravin? You can add something. Yeah, his ideology is pretty good about being positive, and I believe in that. I believe everybody has to make the best of their circumstance. I believe happiness, anything we feel is a state of mind, and so we can turn anything into positivity. So நம்ம தலையில் என்ன ஆனாலும் துண்டு போட்டு உட்காரக்கூடாது. I mean, that's what we'd say in Chennai. I feel we should always just look at everything and just put it behind us and move on forward. And as far as Sandosham, the music goes also, I had a good discussion with Senthil, and I said, see, let's do something different. Since we are getting into pop, let's not try to do a film kind of song. Let's not follow the film thing. That's why I brought in a guitar player from here. And the way we shot the video, the way the whole thing was executed, it is. I wanted to keep the whole thing on par, as on international standards. At the same time, do something different. So I think overall, as artists, as Canada, we have to show it's something different. As bringing out every artist. When it's non-film, it has to be different. We can't say non-film and kind of still make film songs with first BGM, second BGM, third BGM, Pallavi, Charnam, and all that. I mean, which is good for films, and they are in that mindset. Ange pathengana, even A.R. Rahman will always say, to be noticed, you have to be different. That's the only thing he'll tell me. He'll be like, Pravin, to be noticed, we have to be different. So freak out. Just do something which people won't expect. So I always enjoyed working with A.R. because that's the way Shakalaka Baby came, that's the way Jumbalaka came, that's the way, O Maria came. So many songs I worked with him happened purely out of, that interaction and that enthusiasm, whether it was Endran or whether it was I. So the bottom line is, I explained that to him, and he, being a positive guy, he accepted it. He didn't, he didn't say. He was like, yes, Pravin, I believe it. Let's do it. So the end outcome was good. And another thing I liked about him is, he's like, Pravin, after my album, I want to encourage other artists also. So I always had a dream of having a label and encouraging new artists and doing things and being, and help, like, because there's so much talent. And he's ready to encourage, and he's ready to do shows and encourage them. And we are talking about setting up a YouTube studio to bring artists in and focus and bring live musicians, and create like something very live and different. So we had a lot in sync, and I think that's it. I think it's all positive energy which creates. That's how you and me met. Exactly. In the first time, right? So I think that makes a big difference, why two people meet and become friends or see eye to eye, and we decide to work together, just like you and me have worked together so many times in the past, right? So yeah, that's what I have to say.
the beautiful thing called music that connects everyone That's it. in some way. Okay, I guess this is the perfect timing to have a look at your teaser of the song. Yeah. Because I believe it will come out soon. Yes. அதை அப்போ நீங்கள் சொல்ல தேவையில்லை. பட் நேர்களே அந்த பாட்டினுடைய டீசரை பாருங்க, பார்த்து சந்தோஷமாயிருங்க. Welcome back to Urban Home Renovations and Urban Building Better Homes வழங்கும் சங்கமம். சரி, இப்போ மின்னல் ஷோவை பற்றி நாங்கள் விரிவாக நாங்கள் பேசியிருக்கிறோம். அண்ட் உங்களுடைய மியூசிக் வீடியோவும் பற்றி நாங்கள் நிறைய பேசியிருக்கிறோம். ஸோ ஆல் தி பெஸ்ட் ஃபார் தேட் ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல். Thank you. That it comes out well and people actually accept you being an actor in it too. They seen you on I hope stage so. singing, and this is obviously different for you too, right? So let's see how sure, the why outcome not? is. I'm pretty sure people will love it because I know how Mr. Pravin Money works. He has always these crazy ideas, and they at the end they always come out great. Yeah, you know what? Actually, I should say this. When it came to production, I said, okay, whatever he wanted, I booked it. He said, I want to do in Niagara Falls. I want to do it in this museum. I want to do in there. I want to do in there. I booked everything. Then we went there and we shot in every single place that he said that. So I know that when it comes to creativity, I'm like this. I don't want to put a ceiling to it. I just want to, do it. Of course, yeah, it costs money, but at the end of the day, it'll be there forever. Right. Okay. So, Dilani, உங்கள்கிட்ட பேசலாம். என்னன்னா, you're going to be obviously the awesome host of the night. And you obviously know the entire run-through of the show. And we already heard from these two gentlemen what's going to be special in the show. So I think நீங்கள் ஹோஸ்ட் பண்ணுறபடியா அந்த ஸ்டைல் உங்களோட ஸ்டைல்லே ஒருக்கா சொல்லுங்கள், யார் யார் இந்த நிகழ்ச்சியில் பாட போகிறாங்க, and how it's going to be different from the previous Minnal shows, and what's going to be special at the show. Summarize it, because some people தெரியும் தானே 8:30 to 9:30 இந்த நிகழ்ச்சி நடக்குது. சில பேர் லேட்டாக வேலை முடிஞ்சு வந்தால் நீங்கள் சில லாஸ்ட் செக்மெண்ட்டுக்கு தான் நீங்கள் ஜாயின் பண்ணுவீங்க. ஸோ ஐ டோன்ட் blame you guys. So I just give you a quick update. So, to quick update those who are just tuning in, we are talking about the MINNAL 2015 concert, which is going to happen on September 26th at 6:30 p.m. Music directed by Mr. Rabindran and featuring a ton of amazing artists from Toronto, as well as Montreal and the United States, as well as musicians coming in from India, featuring everyone's favorite super singer darling, Miss Jessica, who I'm really excited to meet, and as well as Sui from the US, as well as Mr. Senthil on the vocals. Yeah, you always forget about him, right? I cannot forget about him. And and a lot of amazing singers right here in the GTA who I'm so happy to call friends, like Guru and things like that. And I think it's going to be an amazing show because of that collaborative experience of people from all ages as well as all over the globe. And I guess your question was how I'm going to be an awesome host? No, I already know you're going to be an awesome host, so I have no doubt with that. No, that's that. I need to save it all up for the Exactly. 26th. She can't give it away, right? Can't give it away. Buy your tickets and come Yeah, exactly. see. இப்பவே அவ எல்லாத்தையும் செஞ்சா நீங்க நினைப்பீங்க, ஓகே இதான் நீ சனிக்கிழமை செய்ய போறா, அப்ப இந்த நாங்க டிக்கெட் வாங்கி Exactly. போகணும். ஸோ ஆனபடியா நீங்க ஒண்ணுமே செய்யாதுங்க, அப்படியே அதுலயே Promise, இருந்துருங்க I please. promise. So as I already said before, if you're just tuning in, this is going to be an awesome show because I'm always a supporter of our own artists, and I always try to work and encourage these artists. And I'm very happy that Senthil Kumaran, that he actually came forward to do the show differently this year and have 75% our own artists from Toronto. Because these people have to be encouraged. And Pravin Mani ஏற்கனவே முன்னாடி சொன்ன மாதிரி இந்தியாவில் இருந்து வரக்கூடிய வாத்திய கலைஞர்கள் அவையில் வந்து எங்களுடைய இஞ்சத்தை கலைஞர்களோட சங்கமிக்கல. ஸோ ரெண்டு பக்கம் வந்து சில விஷயங்களை கற்றுக்கொள்கிறதுக்கான வாய்ப்பு ஏற்படுது. Obviously we will be learning more from the professionals, but they will definitely take away something else from hobby musicians, I will call them, because they have their full-time jobs, they still go to school and they do their passion on the side and they follow their passion and they still put so much time and they are being awesome. So
அங்கே இருக்கக்கூடிய ப்ரொஃபஷனல் கலைஞர்களே எங்களுடைய கலைஞர்கள் இவ்வளோத்துக்கு ரெஸ்பெக்ட் கொடுத்து அவைகளோட சேர்ந்து பெர்ஃபார்ம் பண்ண போகணுமெண்டா எங்களுடைய கலைஞர்கள் எங்கே நிற்கணுமென்றதை நீங்கள் இப்போயாவது தெரிஞ்சு கொள்ள வேண்டிய நேரம். ஸோ அதை வெளியில் கொண்டு வரக்கூடிய ஒரு நிகழ்ச்சி தான் இந்த மின்னல் நிகழ்ச்சி அமையுது. ஸோ ப்ளீஸ் சப்போர்ட் தி ஷோ அண்ட் டெஃபினெட்லி கோ அண்ட் கெட் யுவர் டிக்கெட்ஸ் அண்ட் யா, that's all I have to say. Please support independent artist #. So the hashtag is MINNAL 2015. Yeah. If everyone would like to join me on but Twitter. my hashtag is #support independent artist. I'm going to use that in addition. சரி, உங்கள்கிட்ட நாங்கள் இறுதியாக திருப்பி ஒருக்கா கேட்கலாம். I have one final big question for you, but before I get to that, இந்த டிக்கெட்டுகளை எங்கே வாங்கலாம்னு சொல்லுங்கள். ஆன்லைனில் கண்டிப்பாக வாங்கலாம். ஆன்லைனில் livingartcenter.ca போயிட்டு மின்னல் ஷோன்னு அடித்தா அதில் வாங்கலாம். மற்றது கொலம்பியா வீடியோ பிராம்டனில், மிஸ்ஸிசாகாவில் காவேரி வீடியோ, மற்றது ஸ்காபரோட குமார் வீடியோ. ஓகே, 3 இதில். பர்ஃபெக்ட். ஏன்னா நீங்கள் எல்லோரும் உங்களோட நாடகம் சீரீஸ் அப்படிலாம் எடுக்க போவீங்க, இல்லாட்டி புது மூவிஸ் எடுக்க போவீங்க, அப்படி ஒரு டிக்கெட்டையும் வாங்கிடுங்க. எங்களுடைய ஆர்டிஸ்ட்டை ஒரு $20 கொடுத்தாவது நீங்கள் கண்டிப்பாக சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். உங்களுக்கு $100 கொடுத்து $150 கொடுத்து சேச்சோட திரும்பி கேட்கல, $20, தட்ஸ் லைக் நத்திங். 4 தினம் டிமோன்ஸுக்கு போகிற காசு. That's all I have to say. இப்போ இந்த நிகழ்ச்சி எங்கே நடக்க போகுதுன்னு நாங்கள் எங்களுடைய ஆசம் ஹோஸ்ட் டிலானி அவருக்கு கேட்கலாம் திருப்பி. It's going to take place at the Living Arts Center Theatre in Mississauga, right next to Square One. It is a gorgeous theater, amazing seating, amazing stage. I am really looking forward to standing on stage and hoping I don't trip in heels on that beautiful stage. And the parking is free. And the parking is free. I have to say that. Buy one get one. சரி, இப்போ உங்கள்கிட்ட இன்னும் ஒரு ஃபைனல் கொஸ்டின். ஸோ நீங்கள் ஏற்கனவே முன்னாடி சொல்லியிருந்த நீங்கள் யூ வாண்ட் என்கரேஜ் a lot of young artists. ஏன்னா நிறைய பேர் இருக்கணும், they don't get the right encouragement, they don't get the boost from our own people. Unfortunately, some kids don't even have the right boost from their parents because they don't believe in it. They're like, yeah, இதை படி, 2-3 மேடையில் பாடு, இல்லாட்டி 2-3 மேடையில் உன்னுடைய வாத்தியத்தை வாசி, that's fine, that's good enough. இதை ஒரு தொழிலா நீ செய்ய இயலாது, you're not going to get anywhere. We all have been there, we all have heard it, that's how it is. Some people have the courage to prove everyone wrong and be like, stop, we can do it, we can make this a job if you support us only. So நீங்கள் இப்போ சொன்னீங்க, ஓப்பனாகவே சொன்னீங்க, and even Pravin, we already know that he always supports our artists here, and he has collaborated with a lot of artists from here, and even people, singers and instrument players no one knew before. Pravin somehow found them and brought them out, and அப்படியே நிறைய ஆர்டிஸ்ட் வெளியில் வந்திருக்கணும். I'm talking, for example, Michael. No one knew about him before, and you brought him out, you made him collaborate with Karthik, which not everyone would do. And this is an awesome link, and you came forward to even build a label and bring out a lot of artists, or have this YouTube thing going on where a lot of people can come join and sing and just expose their talents. So நீங்க வந்து எங்களுடைய பேரண்ட்ஸுக்கு என்ன சொல்ல விரும்புறீங்க? நான் குறிப்பாக அவங்களோட பிள்ளைகளோட இருக்கிற ஸ்ட்ரென்த் அதை பிக்கப் பண்ணி, இன்ஸ்ட் ஆஃப் பிக்கிங் ஆன் த வீக்னஸஸ், பிக்கப் த ஸ்ட்ரென்த்ஸ் and ஒன்று நீங்கள் ஐடென்டிஃபை பண்ணிங்கடா அதை டெவலப் பண்ணுங்க. இஃப் the guy is somehow taking a keyboard, a small keyboard, and then even when you guys take him for shopping and then he's interested in that, just pick up, maybe he's giving some signals, so watch for the signals and then develop that, and whatever you do, I mean, to teenagers or other people, just do it with a passion. If you're doing singing, or if you're learning music, or you're learning anything in life, including work, if you do it with a passion, you will do very well. So that's my ending thing. So now you have to finally do one more thing. Invite our viewers to your show one more time. Actually, முதல்ல இந்த சந்தர்ப்பம் தந்ததுக்கு Stephen, actually I'm very impressed the way how you did the interview. I have to say Thank you. Way over mature for your age, I should say. Amazing talent. I probably just look that young. I'm not that young. I'm young but not that young. And குறிப்பாக டிடி டெலிவிஷனுக்கும் பிரேம் மற்ற அவரின் தாயார் அவர்களுக்கும் நன்றியை தெரிவித்துக் கொண்டு, இந்த நேரத்தில் டிடி வியூவர்ஸ் ஆன உங்களுக்கும் எனது நன்றியை தெரிவித்துக் கொண்டு, கட்டாயம் மின்னல் நிகழ்ச்சிக்கு வாங்குவோம். இது ஒரு வித்தியாசமான ஒரு கலை படைப்பு. இது நான் ஒரு எதுக்கு சொல்ல வரேன்டா, நான் ஒவ்வொரு பாட்டுக்குமே நான் இன்றைக்கு எங்களோட பிரவீனுக்கு தெரியும்,
நாங்கள் இந்த சவுண்ட் மற்ற லைட்டிங் செய்கிறது கனடாஸ் நம்பர் 1, லைக் தே ஆர் த டாப் பீப்புள் டு டூ லைட்டிங் அண்ட் ஸ்டேஜிங். அண்ட் அவங்கள தான் ஹையர் பண்ணியிருக்கிறேன். இந்த ஒவ்வொரு மின்னல் ஷோவுக்கும் அவங்க தான் செய்கிறது. And they do it for A.R. Rahman, they do it for all the big bands. So it'll be just an awesome show. Just come and experience, be part of a great experience. Thank you. Thank you so much, guys, for being here. And I hope I was somehow able to help you guys to push this show, because I was very happy to hear how the show is going to be. And I saw the flyer and I was very impressed that finally there is one show where we see more of our own artists. So I wish you guys all the best with the show. And Pravin, I'm definitely sure this is going to be very, very awesome, because since you are in charge for the music side of it, so it will be definitely awesome. So all the best with the show. I'll be definitely there. And let me finally say some words to our people, and then we come to an end. Thank you so much, and see you at the show. சரி நேயர்களே, இந்த நிகழ்ச்சியை நீங்கள் கண்டிப்பாக ரசிச்சிருப்பீங்க. என்ன நான் கூட அலர்ட்டின வழியாக இல்லை, என்ன உங்களுக்கு நிறைய இன்ஃபர்மேஷன் இன்றைக்கு கூட கிடைச்சிருக்குது. அண்ட் அகேன், மின்னல் ஷோக்கு நீங்கள் கண்டிப்பாக போங்க. ஒரு மினிமம் இஸ் $20 for a ticket. Encourage our own talents. Obviously there is a lot of star musicians, and there is one superstar, எங்களுடைய சுவி சுரேஷ் வர இருக்கிறா. So she is actually trying to be in the mainstream. She is pretty much in the mainstream. And அப்படியான ஒரு ஆர்டிஸ்டையும் நாங்கள் கண்டிப்பாக ஆதரிக்கணும். அண்ட் இதில் மெயினாக 75% எங்களுடைய ஓன் கலைஞர்கள் தான் இதில் பார்ட்டிசிபேட் பண்ண போகிறோம். உங்களுக்காக அந்த ஸ்டேஜே they gonna set it on fire. So please go and support them. And yeah, as I said, at least something is free, which is the parking. So Living Arts Center is the place to be coming Saturday 26th. So see you guys all there. மீண்டும் அடுத்த வாரம் இன்னும் ஒரு சங்கம் நிகழ்ச்சியில் உங்களை எல்லாரும் சந்திக்கும் வரை உங்களிடமிருந்து விடைபெற்றுக் கொள்வது உங்கள் ஸ்டீவ் கிளிஃப். நன்றி, வணக்கம். இது Urban Home Renovations and Urban Building Better Homes வழங்கும் சங்கமம். தந்தேன் என்னை நானே தன்னானே எல்லாம் ஜாலி தான்.